Bosco's listener. You talk about that, of course, pure love is only for God, and then the love that we can feel in this world is just Maya and passion and attachment, and how we are more like we want to receive instead of giving everything. And so out of this I have two questions. So in this case then I don't see the point then why to even get married? Why to bother? Like, I mean, for me I see that the way of serving your Gurudev and supporting each other, but with love, like if there is no love then there is no point like to do all of this. And also like I'm wondering then what is the love for a child, because you said that mostly it's not love also because we want to give and receive. But I think for a child you just give, like you have no choice. Your duty is to give, to love, and for me I see it more like a pure love also, you know, like this. Yeah. Здесь вопрос касается, я так понимаю, отношений здесь, в этом мире, отношений между ребенком и матерью, и этой любовью, то есть хочу понять, разобраться в этих моментах. Spiritual love is unconditional. Духовная любовь, она безусловна. It's not dependent upon anything. Ни от чего она не зависит. So, even though in this world the love for a child is the most selfless. И хотя любовь между матерью и ребенком наиболее бескорыстна в этом мире, and it has to be also. И такая любовь должна быть. Biologically. Even not human beings, even animals. Даже у животных, посмотрите. Because if male and female don't have attachment to each other, and mothers don't have attachment to their children, then the life will not go on. Если бы между мужчиной и Because женщиной... all these things are very complicated and inconvenient. So people would just say, well, let's just not reproduce and that's it, just die out, no species anymore. Если бы не было этой привязанности между мужчиной и женщиной, между матерью и ребенком, тогда творение не смогло бы развиваться, тогда просто люди думали, ну, давайте просто поживем, понаслаждаемся и помрем. That's why we heard in Srimad Bhagavatam about the creation. Then Brahma is there and then he's producing his sons from meditation, and then he's telling them, now you have to reproduce. To make the bodies, to give the jivas, the souls, a chance to do sadhana and develop love for Krishna. Мы слышали из Шримад Бхагаватам, как из своего сознания Брахма создал сыновей и приказал им заселить Вселенную для того, чтобы живые существа, дживы, получили тела, и в этих телах могли совершать садану и достичь Кришны. But now, coming back to the general family relationships, it's conditional. Давайте теперь вернемся к обычным семейным отношениям. Они обусловлены. The condition is the body. Обусловлены они телом. Because you love that child. Вы любите своего ребенка. But if the child will die and be born to your next door neighbor, then you don't love him. Если ваш ребенок вдруг with the same attachment, оставит тело и родится у вашего соседа, у вас не будет никакой привязанности. You will not give yourself fully to another person's child. Вы не будете полностью себя отдавать ребенку другого человека. Even if that child is exactly the same soul that took birth from you. Даже если это будет та же самая душа, которая совсем недавно была вашим ребенком. So what's the basis of that love? Тогда каков базис этой любви? Connection with your own body. Это телесная связь. And what's the basis of your soul's connection with your own body? И какова связь вашего тела с душой? Maya. Это майя, иллюзия. Understand? So this is tattva jnana. Это татва гьяна. Knowledge. Знание. So now, when the couples come together, because we are in love. Ну, когда мужчина и женщина становятся парой, потому что они влюбляются. So it does not. This is because its passion does not last. Ну, поскольку это страсть. At first it's like very intoxicating, and then after some time, then the intoxication goes down and just. Это не длится долго, то есть это как опьянение, оно приходит, а потом. And that's why in the Vedic culture and in Christian culture as well,
the marriage is not, or we are going to get married because we love, Вот почему в ведической культуре, и because даже we в feel the христианской, butterflies. брак не означал, что вот мужчина и женщина встретились, и они любят друг друга, поэтому они вместе. The marriage is a vow in the church or in the temple before the priest and before God. Брак в ведической христианской культуре означал, что пара дают обет перед священником и перед Богом. And to produce the God-conscious children. Для того, чтобы произвести на свет сознающих Бога детей. And so, in the Vedic culture and originally in Christian culture, the marriage relationships were, they call holy matrimony, right? Holy matrimony. What is it? Это означает священный союз, брак между мужчиной и женщиной в ведической христианской культуре. Yes, yes. So, and in Sanskrit it's called vivaha. In English we say holy matrimony for Christianity, and in Sanskrit called vivaha yagya. It means the sacrifice of marriage. Виваха яги, то есть жертвенный союз. So when everything is based on emotion, then the center or the purpose is the individual. I'm married because I like it, and this person is married because he likes it or she likes it. But in the Vedic culture or in real spiritual culture like Christianity, the purpose of the marriage is a sacrifice to God. В христианской ведической культуре целью брака является жертва для Бога, тогда как на уровне чувств в центре всего личное наслаждение. So after some time, when all the butterflies fly away, you still have a reason to be married. И когда вот эта влюбленность проходит, у вас остается тогда причина для того, чтобы быть вместе. And the reason is that you made a promise, a vow before God. И эта причина — это обет перед Богом. The system of marriage is given by Supreme Lord in the Vedas. И вот эта система брака, она дается в Ведах самим Господом. To make a stable society. Для того, чтобы создать стабильное общество. Because if a child grows up without the support of the mother and without the support of the father, both, the male aspect of psychology and the female aspect of psychology, then it's very difficult for that child to grow up with a balanced mentality. Если ребенок растет в обществе, в котором он не может рассчитывать на поддержку мужского и женского начала в виде своего отца и матери, то для его сознания это очень проблематично, оно становится нестабильным. Yeah. For example, the universities have made studies. Ну, например, в университетах есть определенные предметы. On the cause of crime. Ну, например, что касается уголовного права. So they try to discuss, is the cause of crime poverty? Если причина преступления это бедность, but then they found actually even people who are not so poor also do crime. Ну, на самом деле, люди, которые не такие уж бедные, они тоже совершают преступления. In the end, when they calculated all the different factors, they found the main form of crime was growing up without a father present. Да, и вот такие люди, исследуя вопрос, почему происходит преступление, ученые пришли к выводу, что дети, которые растут без поддержки родителей, то есть в разведенных семьях и так далее, они очень часто совершают преступления. Because the presence of the father makes some sanskar impression in the mind of the person of what is authority and why it's important to have some authority and rules in your life. Потому что присутствие отца создает в сознании ребенка концепцию принятия авторитета, слушания старших и так далее. So, if a person is completely transcendental, it's not necessary for them to be married. Если личность находится на трансцендентном уровне, нет необходимости вступать в брак для этого. But sometimes it may be favorable. Но иногда это благоприятно. So you have many great liberated personalities like Srila Bhaktivinoda Thakur, like Vyasadeva himself. Вы можете посмотреть на Вьясадева и Шрила Бхактивинода Thakura. In the Panchatattva, out of 5, 4 of them are married. In the Panchatattva, 4 of them are married. На Панча-татве вы можете посмотреть, 4 из 5 состояли в браке. So which ashram is favorable for your bhakti?
he is best. Тот ашрам, который благоприятен для вашего бхакти, он лучший. So Srila Prabhupada used to say that all the men should be brahmacharis. Шрила Прабхупада говорил, все мужчины And должны all быть the ladies should брамачари, be married. а все женщины должны быть замужем. So the mathematics is difficult. Трудная математика. But also the grihastas, they're also brahmacharis. Грехастхи на самом деле они тоже брамачари. Not at first, Ну, не в самом начале, конечно. but that ideal is there. Но это идеал. Srila Prabhupada said, first year of marriage means chained to the bed. Ну, первое в браке это то, что у вас получается... Первый год в браке вы привязаны к духовной Да, кровати. первый год в браке вы привязаны к кровати. Yeah, but anyway, that will pass. Но это пройдет. So, now you understand that the love in this world is moha, bewilderment. Теперь вы поняли, что любовь в этом мире это моха, это иллюзия. It comes from unstable mind. И происходит это от нестабильного And сознания. because the mind is unstable, the love will also be unstable and changing. Поскольку ум нестабилен, то вот эта любовь, она тоже нестабильна. Because the center is not the other person, the center is you. Потому что в центре не другая личность, на самом деле в центре вы сами. And the basis is of Maya. Все это основано на майе. All the jivas in this world, unless they realize their swarup or realize the other person's swarup, then they're actually anonymous to each other. На самом деле, пока вы не осознали свою сварупу и сварупу другого человека, на самом деле, до этого момента вы даже не знаете ни себя, ни другого человека. It's like the this world is like the carnival in Venice. Карнавал Венеции. Венецианский карнавал. You know, in Venice, they have a big party every year and everyone wears a mask. Да, в Венеции регулярно происходит карнавал, и все одевают маски. So they can behave and do and say things in such a way that afterwards no one will know who did. И они могут вести себя таким образом, что безответственно, в конце концов, ведь никто не узнает, кто что сделал. So on that day, everyone's anonymous. В этот день все находятся So in the на same way, анонимном таком уровне. actually all the living entities, despite their apparent relationships, they're all anonymous to each other. И на самом деле здесь все обусловленные существа, они анонимны друг другу. But when we realize our swarup, and we realize the swarup of our guru and parampara and other associates, now this is a real transcendental spiritual relationship. Но когда вы осознаете свою сварупу нашей гуру парампары и своих братьев и сестер, то только тогда мы можем сказать, что вот да, это настоящие отношения. And the center is Krishna. А в центре Кришна. And the love that we have for each other depends on the intensity of the love that that individual has for Krishna. И любовь между всеми нами тогда будет находиться в зависимости от интенсивности любви каждого из нас к Кришне. Gaur Premanande Hari Bol.